హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు వైజాగ్కి చాలా గర్వకారణమైన రోజు. ఎందుకంటే వైజాగ్ లిటిల్ ఏంజల్ స్కూల్లో 7th క్లాస్ చదువుతున్న 11 years ఓల్డ్ పూర్వికి ద మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు సంపాదించుకుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడున్న షెల్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేసి ద మోస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ కలెక్ట్ చేసి ఈ ఇండియా మ్యాప్ వేసింది. అండ్ షీ గాట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ 2022. సో లెట్స్ హ్యావ్ ఎ చిట్ చాట్ విత్ పూర్వి అండ్ తను ఇవన్నీ ఎలా చేసింది, ఎలా కలెక్ట్ చేసిందో మనం అడిగి తెలుసుకుందాం. హలో హలో, హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ ప్రిటీ గుడ్. యా. అండ్ ఎలా జరిగింది ఇది? హౌ డిడ్ యూ స్టార్ట్ కలెక్టింగ్? అసలు ఇది ఇండియా బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ కోసం నువ్వు చేసావా, లేకపోతే ఇట్ బికేమ్ ఆటోమేటికల్లీ? టెల్ మీ, హౌ డిడ్ యూ స్టార్ట్ ద జర్నీ? So, when I was small, I loved collecting shells. And when I used to collect, my parents used to yell at me, like, what are you doing, like crazy? And my friends, seeing my crazy love for shells, gave me a bag full of shells. So when I opened my shell collection a few months ago, then I thought, what will I do with all these shells? And I started painting on them. My mother used to yell at me like, what is this nonsense idea? And after, I would like to thank the founder of Anuragyam, Mr. Sachin Chaturvedi sir. He told me to do something great that can be placed in India Book of Records. So then my mother and I, seeing that I was painting on shells, my mother gave me the idea to make this. ఓకే, వేర్ డిడ్ యూ కలెక్ట్ ఆల్ దీస్ షెల్స్? From the beach. అంటే ఇవన్నీ కూడా బీచ్లో కలెక్ట్ చేసినవేనా? Yes. ఆల్ దీస్ షెల్స్? Yes. హౌ మెనీ ఆర్ దేర్? డిడ్ యూ కౌంట్? ఎప్పుడైనా కౌంట్ చేసావా షెల్స్? Yes. హౌ మెనీ షెల్స్ ఆర్ దేర్? The map took around 286 shells. 286. ఓకే. సో ఇది తయారు చేయడానికి ఎన్ని రోజులు పట్టింది? హౌ మెనీ డేస్ ఇట్ టుక్? Around a month. 1 month. సో షెల్స్ కలెక్ట్ చేయడానికి ఒక 10 years పట్టిందా? డిడ్ యూ కలెక్ట్ షెల్స్ ఫర్ 10 years? Yes. And it took 1 month to paint all these things. Yes. Okay. Apart from friends and family, who supported you in doing all these things? My teachers, I will especially thank my teachers and the founder of Anuragyam, Mr. Sachin Chaturvedi. He encouraged me a lot. Okay. And I would also like to thank all my well-wishers. All your well-wishes. Okay. What is your future plan? What do you want to become in future? Well, I would like to be an IAS officer when I grow up. So IAS, ఇంకో కలెక్టర్ విశాఖపట్నం నుంచి వస్తుంది మనకి. So what are your hobbies apart from this studies and all these things? What are your hobbies? I love to write poems. Oh. And I also love collecting old and rare coins. Okay. Did you collect, how many coins do you have? Around just a handful. Okay. So what is the support you got from the school? Because while you are doing all these things, school support is also very important. Yes, my teachers also encouraged me. Okay. And my parents also told me, keep on going. So how did you apply for this India Book of Records? So my mother submitted the form and the procedures took almost a month. I had to paint for 1 hour in front of the cameras and lot of procedures. It took almost a month for the procedures. Only for the procedures it took 1 month. Yes. Okay. So why only India map? Because I wanted to represent each and every art form of the Indian states. I have always been fascinated by art and the cultural diversity of India. Very good. So where did you get this shields, the medal and the book? Where did you get it? Well, I just used to continue participating. My parents and teachers encouraged me to participate in many competitions. Okay. My motto was just to participate, not to win any prizes. Just participation is important. Okay, you got so many certificates, no? So for what you got all the certificates, prizes and all? There are so many. Well, I participate in art, elocution, Olympiads, academics and abacus. Okay. So all-rounder I- anamata. You're an all-rounder. I used to do abacus a few years ago. Okay. Yeah, tell me, you're a mummy pet or a daddy pet? Mummy's pet or a daddy's pet? Well, both. Both? Both Yeah. pamper you a lot? Yes. Okay. Both encourage me, both love me equally. Huh? It's not like my No, mother. I'm asking. I'm not asking about I'm asking only about pampering, not about encouraging and all. Who pampers you a lot? Both my parents pamper me equally. Okay. నీ దగ్గర చాలా సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి. యూ గాట్ మెనీ సర్టిఫికేట్స్. ఇన్ దట్ వన్ ఐ షా వన్ మార్షల్ ఆర్ట్ సర్టిఫికేట్ విచ్ వాస్ సైన్డ్ బై యాక్టర్ సుమన్.
So, are you into all this martial arts and all? Yes, I learned karate and I have a blue belt in karate. Blue belt. Yes, Okay, what is the next step after blue belt? maroon, Maroon. After that? brown. Tarvata black. So, you want to go for that black belt again? It will take some time. But Yeah, you are aiming for the black belt. yeah. Okay. Is it your passion or what? It's martial arts and all. I'm interested in karate and I also believe that a little sports is also necessary. Okay. And I also learn karate for self-defense. Okay. Self defense also. Yes. Very good. And నీకు బ్లాక్ బెల్ట్ వచ్చిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు టీచ్ దిస్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ టు సమ్ అదర్ గర్ల్స్ అండ్ Yes. ఓకే అండ్ వన్ మోర్ సర్టిఫికెట్ ఐ సా ఇట్స్ రిగార్డింగ్ సమ్ పోయిటరీ అండ్ ఆల్ Yes, I also love writing poems. ఓ కెన్ యూ షేర్ వన్ పోయిటరీ ఆర్ సంథింగ్ ఫర్ అవర్ ఆడియన్స్ Sure. Actually, my favorite poem is Mother Earth. That was my first poem. But seeing the current situation in Vizag, which is polluted by a lot of plastic waste and all, so this poem is for the situation in Vizag. Seeing all this, I wrote a poem. So here it goes. Make the earth plastic free, and the earth can be greener than it can be, says the promising voice of hope, which in difficult times helps us to cope. The raising voice of the water dwellers tell us that plastic waste is polluting their waters. The poor calf says, Mother ate plastic and is sick, and due to that, she has become so weak. Plastics have been found in the Antarctic. It is uninhabited by humans, and finding plastic there is so tragic. All these are the warning bells that to this world we are all soon going to bid farewell. Say no to single-use plastics and wait and see the magic. Nature is the earth's only shirt. So please, don't cover it with dirt. ఫ్యాంటాస్టిక్ చాలా బాగుంది వైజాగ్లో కూడా ఇప్పుడు అంతా ప్లాస్టిక్ ఫ్రీ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు సో ఈ ఏజ్ పిల్లల నుంచి కనుక స్టార్ట్ చేస్తే కనుక పీపుల్ షుడ్ టేక్ అర్ అస్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ టు అవాయిడ్ ప్లాస్టిక్ అండ్ వైజాగ్ కూడా ప్లాస్టిక్ ఫ్రీని చేయండి సో పూర్వి హౌ డూ యూ ఫీల్ అబౌట్ అవర్ సిటీ వైజాగ్ Well, I have always been fascinated about Vizag. I love the beaches, and it's in the beaches that I found all these shells. And I'm also fascinated by the beautiful green hills. In every single turn, you will always get a glimpse of those green hills, and the climate is like no others. Yeah. So apart from your martial arts, collecting these shells and all, this India Book of World Records, what do you do apart from studying your academics and all? What are your other hobbies? రెగ్యులర్గా ఏం చేస్తుంటావు ఫోన్ అని మాత్రం చెప్పొద్దు Well, I don't like playing games and phone at all. Super, wonderful. Instead, I love reading books, and Sudha Murthy is my favorite author. ఓకే And most of the time, I'm just glued to the books, and my parents always keep on shouting on me, do something else other than reading the books. You're always glued to them. జనరల్గా పేరెంట్స్ పుస్తకాలు తీసి చదవమంటారు కానీ వీళ్ళ ఇంట్లో రివర్స్ అనమాట చదువుతో పాటు ఇంకేదైనా చేయమని చెప్పి పేరెంట్స్ దొరికారు యు ఆర్ వెరీ లక్కీ సో ఫైనలీ వాట్ డూ యూ వాంట్ టు టెల్ అబౌట్ టు యువర్ ఆడియన్స్ So, I would like to thank everybody, and my message to the future generation and the present generation is to never lose hope, no matter what. Even if you lose everything, you still have a lot. Even if you are front of a demon, your courage should never shine. So always keep on trying until you succeed, and even if you fail, always learn from your mistakes. That was fantastic and thank you so much for joining us today and I wish you all the best on behalf of our channel and our audience and తనకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి అలాగే మా ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫాలో us on Instagram and Facebook. Thank you.